All right. Seeing as we're at 5 after, we can get started today. So thanks everyone again for joining on our now second installment of Agrovoltaicos sin Fronteras. Today, we're really happy to have two speakers with us who are going to be sharing results on crop performance and agrivoltaics. And before we get started, we wanted to review a little bit about how we work together. So we know this seminar is a bit unusual because it's a bilingual seminar. So people are free to speak in English or in Spanish, whichever they're more comfortable with. Unfortunately, we don't have the ability to do live interpretation or simultaneous interpretation. So if you're not having, or if you're having trouble understanding something, please just ask. Like you can always write a question in a chat, and we have the team here. Many of our team members are bilingual and will help answer questions. So the goal is not to exclude, I know, some of the English speakers or some of the Spanish speakers, but to actually create an environment where we can be learning from each other. So if you have a question, please don't hesitate, just ask. We're also working on the ability to have translated subtitles when the video goes to YouTube. So hopefully we'll have that for the next round. And as always, this is a Zoom meeting, so please keep yourself muted when you're not speaking, and we'll get started. I'm going to hand it over to Marcia. Marcia. Ok, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Antes de comenzar, queremos referirnos brevemente a la situación actual en los Estados Unidos. Nos preocupa profundamente los acontecimientos que estamos observando y queremos dejar en claro que no avalamos la violencia ni en el ámbito interno ni externo al país. Defendemos la libertad de expresión, el respeto a las personas, el derecho al disenso y el derecho a la autodeterminación. Esta serie de webinars es un espacio de diálogo entre personas de distintas naciones, basado en el respeto mutuo, la tolerancia, la amistad y la confianza. Ese es el espíritu que guía nuestro encuentro hoy. Thanks, Marcia. Agrivoltaics itself is really based in this principle of synergies between agriculture and energy, between the biophysical and social sciences, and between public and private sectors. And we recognize that in divisive times, it really takes courage to collaborate across divides. And we really thank you all for your participation in the seminar. We really believe that it's through collaboration that we can actually achieve our ultimate objectives of a more just, equitable, and sustainable world for all people and the planet. So thank you all for being here today. Last time we launched Agrovoltaicos sin Fronteras, we were really happy to have over 130 people that joined us online. It was a wonderful turnout for all of our speakers, including a keynote from Greg, Baron Gafford, and comments from all of our partners at RAME, UNAM, LA, and the University of Arizona. The people who are registered for the seminar are coming really from all over the world. We've been really blown away by the participation. Hola Mexico. Mexico comes in #1 in terms of the participants today, so we're really happy to see you all. Followed by Chile. In third place is USA, but we also have representation from many, many countries throughout Latin America, but also further abroad. So hi to everyone who's in Germany joining us today, Canada, and elsewhere. We tend to represent a lot of researchers in the room, but we also have a lot of practitioners as well, people coming from private sector, government, civil society, and even farmer organizations. Although about half of us are coming more from the energy side, we do have the other half that's representing agriculture, environment, soils, public policy, and other dimensions. So we are really a diverse team. One of the things we asked in the last seminar was, well, what do you want to learn about agrivoltaics?
And the most frequent responses that we saw, there was a three-way tie for the most common one. People were really interested to know about business models for agrivoltaics, how to do the technical design, so very practical things about how do you design a system for different places, and on the impact of crops. Hopefully we'll actually be addressing that one today. So we're excited to have Mariana and Nesrine with us today to start that conversation on the effect of agrivoltaics on crops. And hopefully we'll also be touching on many of these topics throughout the Agrivoltaicos in Fronteras series. Later in this series of seminars, we'll have one presentation on technical design of agrivoltaic systems. We'll have two on public policy, one from Chile, from Marcia, and another from Brazil. And we'll have lots of case studies. So I hope you'll be able to join us for those upcoming seminars. Bien, ahora empezaremos con nuestra primera ponente. Ella es Mariana Gómez Tournier, es ingeniera agrónoma y doctoranda en Ciencias Agrarias de la Universidad de Cuyo, Argentina, becaria doctoral de CONICET, investiga el área de ecofisiología de la vid en el INTA de Mendoza y está enfocada en sistemas agrivoltaicos como una estrategia de adaptación al cambio climático. Es docente de viticultura en la Facultad Don Bosco de Mendoza y ha realizado 2 estancias de investigación en el Institut Agro Montpellier de Francia. Muchas gracias, Mariana. Por favor, the floor is yours. Perdón, Marcia, tuve que pedir la autorización. Ahí está. Ahí se ve. Perfect. Perfecto. Bueno, antes que nada agradecer la oportunidad. Es un placer estar acá y tener la posibilidad de compartir parte de lo que es mi tesis doctoral, que tuvo 3 años de experimentación, y lo que voy a presentar es una parte solamente, es principalmente resultados del último año de experimentación. El nombre de mi tesis es el efecto de la sombra generada por paneles solares fotovoltaicos en 2 orientaciones de hilera, en la fisiología y en la productividad de Vitis vinifera Malbec. Antes que nada, me gustaría hablar un poco sobre cuál es la ubicación de Mendoza dentro de Argentina. Nos encontramos hacia el oeste de la República Argentina, en frontera con Chile. Justamente lo que divide a Santiago de Chile con Mendoza es la cordillera de los Andes, la cual también funciona como una resistencia, o sea, es quien retiene la humedad que proviene del océano y provoca estas características que tiene Mendoza de clima continental árido a semiárido, ¿sí? Eso caracteriza a Mendoza por ser un lugar muy poco poblado, tiene solamente entre el 3 y el 4% de su superficie ocupada por actividad humana. Entre esas actividades, por supuesto, la actividad agrícola, y es lo que vemos representado en el mapa con el color verde, ¿sí? Esto nosotros llamamos oasis porque existen gracias a la canalización del agua de deshielo que proviene de la cordillera. Entonces, como podrán imaginar, tenemos precipitaciones muy bajas al año, entre 100 a 400 milímetros al año, una gran variabilidad en la altitud, que va desde 6.000 metros sobre el nivel del mar hasta 600 metros hacia el este, y todos los cultivos que se producen en esta provincia están sí o sí bajo riego. Pero nos preguntamos por qué agrivoltaísmo en la viticultura de Mendoza. Bueno, hay una condición muy importante que cumple Mendoza, que es que tiene grandes niveles de radiación solar, ¿sí? Y que el 100% de los viñedos en Mendoza dependen completamente del riego. Pero además hay pronósticos de cambio climático, del IPCC, que
indican una menor disponibilidad de nieve en la cordillera, que es nuestra fuente de agua, incrementos de la temperatura media anual entre 2 a 4 grados y mayor frecuencia de eventos extremos como heladas y olas de calor. Por esa razón, proponemos los sistemas agrivoltaicos como una forma de adaptación a estas nuevas condiciones, ya que podrían reducir la demanda de agua para riego, reducir la temperatura y la radiación de la canopia y incrementar los ingresos de los productores. Entonces, el principal objetivo de mi tesis fue evaluar los efectos de un sistema agrivoltaico en la fisiología, la productividad y la calidad de las uvas y los vinos Malbec. Paso a mostrarles una foto que es una foto sacada con un dron de la imagen real del ensayo total, en donde lo que están viendo acá son 3 réplicas de 4 tratamientos. Los 4 tratamientos estaban conformados por la combinación de una orientación de hilera, que en este caso es norte-sur, y en este este-oeste, y las 2 condiciones de luz, que sería el sistema agrivoltaico representado con AD y el control, ¿sí? Lo mismo en cada situación. Entonces tenemos norte-sur, control, norte-sur, agrivoltaico, este-oeste, control, este-oeste, agrivoltaico, como los 4 tratamientos. Lo que muestro acá son la proyección de la sombra en un mismo día, una misma hora, que sería en diciembre, para nosotros verano, cerca de las 10 de la mañana, y cómo la proyección de las sombras es sumamente diferente de acuerdo a la orientación de las hileras, lo cual es de esperar, ya que la orientación este-oeste acompaña el recorrido del Sol, que va del este hacia el oeste, y principalmente se posa, o sea, se incide desde arriba hacia abajo de los paneles, proyectando su sombra principalmente en el tercio superior de la canopia. Esta sombra que vemos acá no se modifica demasiado durante el año ni durante los horarios del día, más que expandirse un poco y retroceder un poco, pero no es mucho lo que varía durante el día. Otra cosa a observar de la orientación este-oeste es que incluso en controles, el lado sur de la canopia se encuentra principalmente sombreado y el lado norte es todo el día, recibe todo el día la incidencia de la radiación, solo que con diferentes ángulos de incidencia. Si observamos en la orientación norte-sur, que es la que está abajo, tanto en control como en bajo panel, podemos observar que como la incidencia, el recorrido del Sol es transversal a la orientación de las hileras, la proyección de la sombra es principalmente sobre el suelo, ¿sí? En la mañana esa sombra se proyecta hacia el oeste, al mediodía, si tenemos paneles por encima, esa sombra además se proyecta sobre las plantas, y en la tarde la proyección de las sombras es hacia el este. Y como podemos ver, los paneles generan prácticamente el doble de sombreamiento del suelo en esta orientación. Entonces, para medir estas diferencias, colocamos sensores de luz par sobre la canopia en cada uno de los tratamientos, que medían cada 15 minutos y que nos dieron información acerca de lo que pasó durante toda la temporada de crecimiento, que consideramos 6 meses. Lo que muestro acá es las lecturas que hicieron los sensores de luz en cada uno de los tratamientos. Tengan en cuenta que las curvas en gris representan los controles en cada una de las orientaciones. Acá tenemos orientación este-oeste y norte-sur. El gris es el control, y lo que está en color sería lo que está bajo sistema agrivoltaico. En azul el este-oeste y en norte-sur se representa en rojo. Fíjense cómo la lectura del sensor de luz sobre canopia en la orientación este-oeste muestra muy poca captación de luz, es decir, hay poca incidencia de la radiación. Incluso si observáramos otro día que no fuera diciembre, podríamos ver
que también hay ingreso de luz al final del día, pero esto no varía demasiado durante toda la temporada. Por otro lado, en la orientación norte-sur, en el sensor, en la misma ubicación, presenta un ingreso de luz durante la mañana, a partir de media mañana, cerca del mediodía, empieza a ser sombreado por el panel y en la tarde comienza a recibir luz nuevamente. Entonces, si nosotros consideramos la luz acumulada diaria en cada una de los tratamientos, podemos comparar a nivel de la estación de crecimiento completa, de la temporada de crecimiento completa, ambos tratamientos y diferentes tratamientos, y vemos que bajo agrivoltaico en este-oeste se pierde un 94% de la incidencia de la radiación, y en la orientación norte-sur el agrivoltaico reduce un 54% la incidencia de la radiación sobre la canopia. Por otro lado, medimos la temperatura del aire dentro de la canopia con sensores de temperatura que se llaman termocuplas, que medían cada 15 minutos. También acá tenemos las dinámicas a nivel del día y luego del ciclo completo. Y como pueden ver, en la orientación este-oeste, entre control y agrivoltaico no encontramos grandes diferencias en las dinámicas. Sin embargo, en el norte-sur podemos observar primero que el control llega a temperaturas mayores, máximas mayores que el control del este-oeste, y que en el momento que comienza el sombreamiento del tratamiento bajo panel, comienzan a descender las temperaturas a las que podría haber alcanzado si no estuviera el panel. Entonces, si consideramos todas las temperaturas medias diarias de la temporada en cada uno de los tratamientos, podemos ver que en la orientación este-oeste el agrivoltaico bajó 0,5 grados la temperatura media, y en la orientación norte-sur 1 grado la temperatura media. Por otro lado, regamos de forma diferenciada lo que eran las plantas que estaban bajo sistema agrivoltaico, acá estamos juntando lo que es este-oeste y norte-sur, bajo agrivoltaico, están representados en rosa, y en gris tenemos los controles, este-oeste y norte-sur, promediados también. Estos son los valores de potencial hídrico hoja, que es una variable que nos sirve para estimar el estado hídrico de las plantas. El potencial hídrico hoja, mientras más negativo sea, indica peor estado hídrico de la planta, y lo contrario si nos estamos acercando hacia el cero, ¿sí? Entonces, lo que podemos observar primero que nada es que las plantas bajo agrivoltaico tuvieron mejor estado hídrico durante toda la temporada que los controles, pero además acá lo que quiero mostrar es que esto que se representa en verde es un valor que nosotros establecimos como un umbral de riego, que era un valor por debajo del cual sería necesario regar si era un valor promedio de las parcelas de cada una de las que medíamos. Entonces, para continuar con la idea, primero que nada, observen acá, tenemos todo lo que fueron los riegos dados a las plantas control, independientemente de la orientación, durante la temporada, y aquí la que sería a las plantas bajo agrivoltaico. En la primera etapa, que fue hasta la floración, los riegos fueron iguales en ambos tratamientos, porque todavía no es posible medir el potencial hídrico hoja y tener datos certeros como para tomar decisión. Entonces, a partir de la floración, que pudimos comenzar a hacer las mediciones 2 veces por semana de esta variable para decidir el riego, comenzamos a regar diferenciado. Cada una de las flechas representa las veces que fue necesario regar, y como pueden ver, acá hay si nos enfocamos solamente en este punto, podemos ver cómo los controles que tuvieron valores más negativos que el umbral de riego fueron regados ese día, mientras que los que estaban bajo panel no necesitaban ser regados, por lo tanto no se les dio el riego.
Cuando consideramos el riego acumulado desde brotación hasta el final de ciclo para cada uno de los tratamientos, podemos ver que en las dos orientaciones la reducción del riego fue del 40%, ¿sí? Con respecto, bajo agrivoltaico, con respecto a los controles. También medimos el consumo hídrico en cada uno de los tratamientos y, primero que nada, quiero que observen, acá tenemos la orientación este-oeste, en gris control, en color el bajo agrivoltaico, y a la derecha el norte-sur, control y bajo agrivoltaico. Y primero que nada podemos observar que hubo una diferencia por orientación de hilera, ¿sí? La orientación este-oeste consumió un 30% menos de agua que en la orientación norte-sur, pero además si nos enfocamos dentro de cada orientación podemos ver que bajo agrivoltaico se consumió un 30% menos de agua que en el control, en la orientación este-oeste, disculpen, y en la orientación norte-sur el agrivoltaico redujo el consumo de agua en un 50%. Esto trajo como consecuencia en ambas orientaciones un aumento en la producción de órganos vegetativos que lo pudimos observar por un aumento en el peso de poda, y esto fue en detrimento de la producción de órganos reproductivos, ¿sí? Tuvimos menos rendimientos en cada uno de los tratamientos bajo agrivoltaico en comparación a sus controles. Entonces, calculamos las eficiencias del uso del agua de tres maneras diferentes para evaluar completamente todo. Y acá tenemos el Water Use Efficiency, que sería la eficiencia del uso del agua, considerando la biomasa total producida por la cantidad de agua total recibida por las plantas, que considera el riego y las precipitaciones. Después calculamos una eficiencia relacionada al rendimiento, donde se considera solo lo producido en fruta en relación a lo recibido en agua, y la eficiencia relacionada al consumo, ¿sí? La cantidad producida en relación al consumo de agua en cada uno de los tratamientos. Y lo que observamos fue que no hubo diferencias en la eficiencia del uso del agua total, porque entre orientaciones, porque recibieron la misma cantidad de agua, pero también produjeron una biomasa total muy similar. Cuando comparamos los tratamientos dentro de cada orientación, también nos da las mismas eficiencias del uso del agua, pero en este caso es porque recibieron menos agua, pero también produjeron menos biomasa total, ¿sí? Esto pasó en ambas orientaciones. Si revisamos la otra eficiencia, que es en relación a la productividad, por orientación no tuvimos diferencia porque a pesar de que recibieron la misma agua, la misma cantidad de agua, produjeron cantidades similares de rendimiento. Cuando comparamos entre tratamientos de luz, en cada orientación también nos dan mismas eficiencias, o sea, no hubo una mejora en la eficiencia porque se utilizó menos agua, pero también hubo una caída en el rendimiento casi igual a la reducción en el uso del agua que se hizo. Y si consideramos la eficiencia respecto al consumo de agua, ahí sí encontramos diferencias entre orientaciones. ¿Por qué? Porque la orientación este-oeste y norte-sur produjeron cantidades similares de fruta, pero la orientación este-oeste consumió un 33% menos que la norte-sur. Si comparamos entre condiciones de luz, podemos ver que no hubo diferencia en esta eficiencia tampoco, porque a pesar de que hubo menos consumo, también hubo una importante caída del rendimiento en ambos casos, ¿sí? Entonces, en resumen, en ambas orientaciones lo que observamos fue que el sistema agrivoltaico redujo el consumo hídrico, eso fue más marcado en la orientación norte-sur, y además incrementó la producción de biomasa vegetativa en ambas orientaciones en detrimento de la producción de rendimientos. Eso en este caso fue más importante en la orientación este-oeste. Y finalizando, no quiero dejar de comentarles que lo que les estoy presentando son resultados de este tercer año. Fíjense, yo acá les estoy presentando los rendimientos por planta registrados en las 3 temporadas, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, en cada orientación, ¿sí?
En celeste tenemos el control y en rosado el agrivoltaico. Y podemos ver que todos los años el agrivoltaico redujo los rendimientos, pero en el año 1 y 2, bajo orientación norte-sur, esa reducción en rendimiento no fue significativa. Y esto puede tener relación con el año, por supuesto, condiciones ambientales de ese año, pero también con que usamos estrategias de riego diferentes. Por eso es importante tener en cuenta que la estrategia de riego también tiene una relevancia en estos sistemas, además de la orientación de hileras. Entonces, para concluir, los sistemas agrivoltaicos podrían ser factibles en el uso para la producción vitivinícola, pero hay que tener en cuenta también o evaluar también económicamente el sistema completo. ¿Por qué? Porque hay una reducción en la productividad, pero también hay una reducción en la cantidad de agua necesaria para estos cultivos, lo cual reduce costos energéticos. En el caso de Mendoza, que nosotros dependemos mucho del riego por goteo o riego por gravedad, y hay que tener en cuenta también cuáles serían los ingresos que tendríamos por energía producida por los paneles y la contribución que estos sistemas tienen en la sustentabilidad de la vitivinicultura. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo por su atención. Si quieren contactarme, ahí dejo mi correo y bueno, espero que haya gustado. Muchas gracias, Mariana. Muy interesante poder entrar en detalle en cómo están impactando los agrivoltaicos a cultivo en específico y en territorio específico, que sin duda esto es extrapolable a otros climas y otros sectores que también producen uva en situaciones parecidas. Está abierta la palabra, si alguien tiene una pregunta, la puede hacer o directamente levantando la mano o también escribiéndola en el chat. Y mientras se preparan y piensan sus preguntas, yo quería hacerte algunas, que tiene que ver con cuando estiman el potencial, o sea, para definir el riego, estimaron el potencial hídrico, ¿no? ¿Qué variables consideraron ahí? Porque me llama la atención de que el resultado haya sido menos riego, pero más producción vegetativa y menor producción productiva, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se produce ese juego de que la planta produce más parte vegetativa, menos productivo, y que esto me imagino que podría impactar finalmente? Entonces, si puedes como referirte a eso. Sí, en realidad no estimamos el potencial hídrico, sino que lo medimos. Medimos 2 veces a la semana y sí, daba siempre mejores estados hídricos en las plantas que estaban bajo panel, justamente por estar bajo sombra. Esto permitía, digamos, transpirar menos a la planta, perder menos agua y por lo tanto mantener mejor estado hídrico. Además, también el sombreamiento habría conservado mejor el agua que durante más tiempo y eso tiene que haber ayudado al estado hídrico de la planta. Más allá de eso, la vid es una planta que cuando está en muy buen estado hídrico tiende a expresarse más en la producción de órganos vegetativos. ¿Sí? Nosotros controlamos mucho el equilibrio entre la parte vegetativa y la parte reproductiva a través del estado hídrico de las plantas. Por eso era fundamental en este ensayo intentar evitar un exceso de vigor en las plantas y mantener cercanos los estados hídricos de las plantas, también para poder regar exactamente lo que ellas necesitaran, no regar de más. Porque mientras vos más cantidad de agua le provees a la planta de vid, tiende a la producción de órganos vegetativos. Y eso la desequilibra, ¿sí? Entonces lo hace en detrimento de la producción de órganos reproductivos. Buenísimo, muchas gracias. Acá hay otras preguntas que tienen que ver con si se pudo evaluar la uva, en el fondo la producción de manera organoléptica, si se pudo, el sabor, dicen acá para cada caso, o las características organolépticas. ¿Se llegó a esa fase, Mariana? Sí, los 3 años hicimos análisis químicos
de las uvas y de los vinos, porque vinificamos los 3 años, vinificamos esas uvas, se hicieron análisis químicos de esas uvas, de esos vinos y también organolépticos a través de análisis sensoriales. Así que sí, pero no fueron los mismos resultados cada año. Los análisis sensoriales que nos dan las características organolépticas de los vinos los hicimos en el año 2 y 3 y no fue muy favorable para el agrivoltaico en el sentido que tendieron a vinos, el vino Malbec se caracteriza por ser un vino con matices violáceos, ¿sí? Eh, y aromas a frutos rojos. Eso es lo que lo hace característico. Perdió un poco esa característica bajo agrivoltaico, tendió a vinos más rojizos y aromas no tan relacionados a la ciruela o a frutos rojos. Bien, bien, interesante cómo esto se va desenmarañando, ¿no? Ya se sabe cómo está la uva. Christine, I'm going to take this question in English too. Yeah. Yes, I continue. Yes, it's okay. There is a question in English. Thanks for a great presentation. Mariana, do you think fruit yield outcomes would be different if the rows of vines were under the gap between the simulated solar panels rather than right underneath them? O sea, que estuvieran en el gap y no directamente debajo del panel, sino que estuvieran en el gap entre las hileras. ¿Crees que estás con el micrófono apagado? Ah, perdón. Hay diferencias entre orientaciones sin panel. ¿Esa es la pregunta? No, la pregunta es si ves diferencias entre si las plantas hubieran estado en el gap, o sea, en la entrehilera, no debajo del panel, Ah, sino si que el el panel panel hubiese hubiera estado estado entre hilera, sí. entre hilera y Ah, la planta sin panel. Claro. sinceramente eso no podría responderlo. Hay que evaluarlo. Incluso estos resultados pueden cambiar con otros tipos de paneles que sean semitransparentes. Estos son paneles que generaban un 100% de sombreamiento. Sí, hoy en día existen también paneles semitransparentes. Lo que a mí me da a entender que podríamos tener resultados mejores bajo otra, otros- otra transparencia de paneles. Sí. Ok. Un comentario acá. Me parece relevante siempre en la producción de alimentos que hay eventualmente estas características. En algunos cultivos, las frutas pueden ser más pequeñas pero más agradables al gusto o tener más componentes antioxidantes. Ese fue un comentario. Christine, Sí, would en you este like to... caso, perdón, en este caso no se vio modificado el tamaño de las bayas. O sea, el tamaño de las uvas no se vio modificado por el uso de agrivoltaicos. Por lo tanto, eso no lo observamos. O sea, no hubo ese tipo de concentración por ahí que se puede dar por una reducción en el tamaño de la uva. El cambio en el tamaño de la uva se dio más por diferencias en la forma en la que dimos el riego año tras año. Perfecto. No, Christine, would you like to make the next question in English? Your mic is out. Si Thank tú you. quieres, yo lo puedo hacer en español. No, we want to switch English to Spanish. So yes, Great. Christine, please. Thanks, Mariana, for the presentation. I think though the experiment you've done is really awesome with the different orientations of the vines and the panels. One thing that came to mind for me was that grapes, especially table grapes, so not wine grapes, but table grapes, is a really important crop in this area in Sonora, in northern Mexico, where it's very hot, dry climate. And I wondered if, from your results with Malbec in Mendoza, do you think you would see a similar reduction in yield with agrivoltaics also in, say, table grapes here in Sonora? Sinceramente no sé cuáles podrían ser los resultados en uva de mesa. Sí,
creo que una caída en el rendimiento de ese tipo, como los que observamos, es algo importante tener en cuenta, no es algo para pasar de largo. Por eso para mí es muy importante hoy en día hacer la segunda parte de análisis de este sistema, que es ver si la producción de la energía solar puede compensar esa pérdida en el rendimiento, porque por supuesto si hablamos de uva de mesa, o sea, table grapes, sería realmente, creo que incluso más complicado perder esa cantidad de rendimiento, ya que el rendimiento es una de las cosas más importantes dentro de las cosas que se tienen en cuenta en la producción de uva de mesa. Por ahí en vino, en uva para vino, todavía podríamos seguir experimentando, por ejemplo, en uvas blancas y viendo si la calidad de la uva se ve favorecida por este microclima. Eh, Especialmente en uva blanca, digo, porque por ahí podría tender a conservar más los aromas que son sumamente importantes y no generaría tanto detrimento por ahí en una variable que es muy importante en el vino tinto, que es el color. El color se ve muy perjudicado por la falta de luz. Entonces, en el caso de uvas para vino, tal vez una pérdida en el rendimiento no es tan importante si podemos ganar en calidad, pero en uva de mesa creo que si tenemos estas pérdidas de rendimiento podría ser muy grave, digamos. Hay que ver cuáles son los resultados teniendo en cuenta, como dije al final, el sistema completo y su rentabilidad, considerando los ingresos que uno podría obtener a través de la venta de la energía, porque si no, si solamente consideramos la pérdida en rendimiento o en calidad, no es rentable desde ya, pero bueno, como falta la otra parte de la historia, como para realmente llegar a una conclusión. Gracias. David, are you there? I think we lost him. Ah, ok. Ya. Bueno, voy a terminar con las últimas preguntas para Mariana, para dar paso después a la próxima presentación. Just a brief thing, Mariana answered the question from Christine, and she said that it should be very interesting to measure the errors related to the energy production, because in order to compensate the loss on yield of the grapes. And also because it's very different from table grapes, that we look for yield, we look for size, we look for appearance, related to wine grapes, that we look for another components inside the grape, that is not the appearance, but the tanninos, antocianos, and so on. So, and also the yield is different. Ok, para terminar las preguntas, dos preguntas juntas, Mariana. ¿En base a qué parámetros definieron la altura de los paneles y si las viñas eran preexistentes, es decir, la instalación agrivoltaica respecto de las líneas de riego existentes? Y por último, para cerrar y así hacer un comentario final, ¿se tiene idea del efecto en las temperaturas en invierno para las plantas heladas? Esa es otra pregunta, pero si puedes como ir cerrando con eso. Bien, sí eran preexistentes, los viñedos tenían 10 años cuando se instaló el sistema agrivoltaico y no, la altura, sinceramente no sabría decirte por qué elegimos esa altura, pero bueno, la estructura fue realizada con palos y bueno, no sé si se notaba, pero es una simulación de paneles solares, no colocamos paneles solares, sin embargo sí tenemos datos acerca de cuánta energía podríamos generar con ciertos paneles solares estándar que colocamos dentro de un diseño para saber la producción de energía. Y respecto a efectos de la temperatura en invierno, yo observé una inversión por ahí que se da térmica durante la temporada, cuando está comenzando y está terminando, que es, estamos en temperaturas primaverales u otoñales, y porque el panel aparentemente
aumenta las mínimas diarias y reduce las máximas diarias, ¿sí? Es como que reduce la amplitud térmica, pero no tengo suficientes datos como para concluir en algunas cuestiones. Habría que hacer más mediciones del microclima para llegar a concluir que esos son los efectos. Pero yo lo estoy hablando desde un punto muy informal, o sea, son observaciones sin fundamento completo de datos. Bien, muchas gracias Mariana, súper interesante esta visión, ¿verdad?, sobre la viticultura y los agrivoltaicos. Creo que es una de las pioneras acá en la región por lo menos, así que un gran aplauso para Mariana. Y bueno, va a quedar grabado esto, así que los que se perdieron la primera parte van a poder verla después en el YouTube. Por favor, Cristi. Yeah. So thanks again, Mariana, for the wonderful presentation. And now we'll move to our second presenter. And it's my pleasure to introduce Nesrine Rouini. Nesrine is a PhD student here at the University of Arizona in the geography department. And she also has her master's degree in biology from Farhat Abbas University in Algeria. Nesrine has been working on crop physiology aspects of agrivoltaics for the last several years, including working here in Arizona and also in Colorado. So, Nesrine, it's a pleasure to have you here today and welcome. Thanks, Christine. I'm going to share my screen. That looks great. Cool, thank you. So before I dive into agrivoltaics, I would like to step a little back and talk about why drylands are important for food production. So drylands cover 40% of the global land surface, and they include arid, semi-arid, subhumid climates, and they produce around 44% of global food crops. They're almost always in some state of flux. They are changing, they expand, they contract, they become wet and they dry, they become vegetated and they dry again. And most of the climate projections today indicate that as a result of global warming, drylands will be will undergo a major change in precipitation regime that will cause the expansion of drylands globally, where the near arid regions will become drylands as well. So these drylands around the world are getting more extreme in their variability as a result of global warming, but also in terms of their increasing vapor pressure deficit, which is essentially the drying power of the air. And so, as you can see in the graph to the left, on the left, as a result of climate change, VPD is increasing in the US Southwest, and so it is for most of drylands around the world. And it is also accompanied with a loss of surface water, which usually is water that is used for irrigating crops in drylands. So while plant productivity is also projected to increase in drylands with climate change due to the carbon fertilization effect, in cropping systems, to achieve any plant productivity increase, we will have to rely on ample irrigation, which is water that we are losing and is less available. So, and also we need to maintain a plant tolerable VPD, or vapor pressure deficit levels, that will allow healthy crop growth. But we're observing that both of these are not achievable in the current scenarios.
And so as a result, or the result is, of course, a decrease in food crop yields as a response to that. And that will especially affect developing countries. Agrivoltaics come in as an opportunity to sustain crop production and to improve water use efficiency in these regions by modifying the surface energy balance and creating a unique microclimate where VPD and air temperature and soil temperature are buffered. As you can see on the figure to the right by Greg Van Gafford and team from 2025, VPD and air temperature are significantly lower in the dryland agrivoltaic system that's been studied here. The picture to the left is from Jack's Solar Garden, a dryland agrivoltaic farm located in Colorado, which is the first largest agrivoltaic farm in North America, which I'm sure many of you know about or have been. And so the concept is that the solar energy structure reduces incoming radiation and soil exposure, which creates a buffering barrier to heat and drought stress. And plants will have physiological and morphological responses to these changes that can be directly driven by reduced radiation, because food crops are normally growing in full sun conditions, but here we're trying to grow them in a dynamic light and shade environment. Ideally, we would also see some yield benefits from for these plants when compared to counterparts growing in the full sun condition. And what I'm going to do today is I'm going to walk you through some of our results in terms of plant-relevant microclimate changes, plant physiology, and yield outcomes of dryland agrivoltaics. I will follow a multi-species, multi-season approach to kind of emphasize general trends rather than a single case study or a single season. And this should allow us to kind of zoom out and draw conclusions that are more generalizable to the broader context of dryland agrivoltaics. So all of the results I will be sharing with you today are driven from data that were collected at the Biosphere 2 Agrivoltaic Learning Lab located in Oracle, Arizona, and nested within a hot semi-arid climate. It is characterized by a fixed tilt photovoltaic array over 165 square meter. The solar panels are facing south and elevated 3.3 meter from the ground. And as you can see on the picture, west of this agrivoltaic plot, we have a paired full sun plot that served as our control plot. We're going to focus primarily on vapor pressure deficit and photosynthetic active radiation and soil moisture today. So in 2022, the solar panel density we had at that site was 100%, which gave us a ground cover ratio of 75%, which is how much the surface area is actually covered by the solar panels. And in 2023, we reduced the panel density to 50%, removing half of the solar panels in a checkerboard pattern that resulted in a 50% ground cover ratio. And so looking at the outcome of these two different GCR settings in the same site, we see that although the magnitude is different, both settings have statistically significantly reduced incoming radiation as well as vapor pressure deficit when compared to the control setting. So both GCR
settings are showing a buffering effect of VPD and incoming radiation, but at different magnitudes. And then when we look at soil moisture, here we're looking at the soil dry down differences between the agrivoltaic setting and the control. Our analysis were based on identifying post-irrigation peaks in soil moisture, followed by a decline period, which is the period where the soil is drying down, and that represents the natural drying down through evaporation. Peaks here represent irrigation events, and subsequent minima were identified as the drying down effect. And each interval between peak and its following minimum was treated as a single dry down event. So here on the figure, we have multiple dry down events that show similar trends. So the rate constant here measures how quickly moisture is lost, while the half-life tells us how long it takes for the soil to lose half of its available water after irrigation. And as you can see, moisture is lost so much faster in the full sun conditions compared to the agrivoltaics. It's almost twice faster. So now let's look at how all of this is impacting plants that are growing underneath. We will start by zucchini plants growing under the 75% GCR setting. The figure on the left shows the diurnal pattern of photosynthesis in the agrivoltaic plot in blue versus the control plot in red. As you can see, by 10 a.m., photosynthesis crashes in the control plot due to excess heat and high VPD, but it continues at a constant rate in the agrivoltaic plot. When we translate this into the daily cumulative carbon uptake, how much carbon these plants are uptaking in a day, we see that it is much higher in the agrivoltaic plot compared to the control, especially under additional water stress through the lower irrigation input. So when plants are photosynthesizing, they're uptaking that carbon and turning it into plant material. It could be leaves, it could be fruit, it could be roots. So this is what we're looking at. And then when we looked at the yield outcomes here, so despite the increased carbon uptake, the fruit yield of zucchini was much lower, which led us to ask questions related to allocation. So these plants in the agrivoltaic plots were taking up more carbon, but that did not translate into fruit yield. So what are these plants doing? We observed that they were producing larger leaves, a larger canopy to maximize leaf surface in order to optimize their light capture. As you can see in these photos, the full sun zucchini plants have smaller leaves that are curled up to protect its photosynthetic machinery from the excess light and environmental stressors. But the leaves in the control in the agrivoltaic setting under the solar panels were doing the opposite. They had larger leaves and that are completely spread out to try and maximize light capture. This observation led us to investigate photosynthetic and morphological acclimation to kind of have a deeper understanding of what are these plants undergoing. But first, I think it's important to highlight how this was not the case for other crops that we have studied. For example, beans and tomatoes showed similar physiological responses, but they also had statistically significantly higher yields under solar panels than in the control condition.
basil as well, but there was no statistical significance. These results are from Greg Baron-Gafford recent paper, 2025. So let's go back to zucchini plants, but now in the subsequent year when the GCR was dropped to 50%. And we looked at morphological and photosynthetic acclimation. Our results show that zucchini plants are photosynthesizing more efficiently at lower light levels, which suggests that their photosynthetic capacity is acclimating to lower light environments. They also adjusted their morphology to achieve that goal. So they were taller, they grew larger, thinner leaves and higher specific leaf area and more water content. So this suggests that they are faster growing plants and have higher acquisition strategy. This is typically associated with high photosynthetic capacity and fast carbon gain, but the structural investment and durability are lower. The light response curves here on the right show you how control plot plants are much higher, have much higher potential photosynthetic capacity with higher maximum assimilation. However, in we are looking at this in a dryland environment, which comes with really harsh midday conditions that often cause midday depression in photosynthetic capacity. So put together, these results suggest to us that there are two contrasting strategies that are happening. The control plants invest in high peak photosynthesis, but they are unable to reach it because of the midday conditions, while IV plants appear more constructed, or they grew to have a more sustained function throughout the day. So they're able to keep that photosynthesis throughout the day when the control plants drop, and that's the contrasting differences between the avian control plants. So what does this mean in terms of yield? So at 50% GCR, the zucchini plants grown under the solar panels maintained equal or slightly higher fruit yield compared to full sun conditions, but the difference is not statistically significant. So the agrivoltaic conditions reduced the midday photosynthetic, or buffered that the midday, prevented the midday photosynthetic depression in the plants, allowing them to maintain more stable carbon uptake throughout the day. And this, while physiological capacity and daily carbon uptake define carbon acquisition, fruit yield does not always reflect on that. It's more on where carbon is being allocated. So under low light availability, additional carbon can be diverted to vegetative growth rather than fruiting, which helps explain why yield responses can be modest even when carbon gain is improved and overall plant function is improved. So the contrast here between the 50% GCR and 75% GCR is that at 50% GCR, the environmental stressors, high VPD, lower or higher air temperature and soil temperature were buffered without inducing a strong allocation trade-off. So we were still able to maintain yield while buffering all these environmental stressors.
So at the 75% GCR, what happened is the plants shifted towards a shade avoidant vegetative mechanism to that affected the crop yield, which resulted in lower fruit yield. So overall, the 50% GCR agrivoltaic conditions shifted zucchini plants or moved that effect from focusing on leaf growth towards balancing out leaf growth and fruit outcome. So in conclusion, we can conclude that across all crops and yields, agrivoltaics or agrivoltaic conditions consistently buffered the environmental stressors, lowering VPD, slowing down soil dry down, and reducing midday photosynthetic depression. And this consistently stabilized daily carbon uptake across all studied crops, even when maximum photosynthetic capacity was lower, because those plants had acclimated to photosynthesize at lower light levels. So yield responses depended on how plants allocated that carbon. In some cases, like zucchini at 75% GCR, extra carbon was allocated to leaves rather than fruit. In other crops, such as beans, tomatoes, and basil, reduced midday stress allowed both carbon allocation and improved fruit yield despite the high GCR. So importantly, at 50% GCR, we saw things that balanced out for zucchini. Environmental stress was buffered without pushing plants into excessive vegetative allocation, resulting in maintained or higher yield. So the key takeaway is that yield benefits of agrivoltaics are achieved when buffered conditions align carbon allocation with reproductive sinks for fruity and vegetables, and that can depend on which crop type we are looking at. That's it. Ready for questions. Awesome. Thanks so much for the presentation, Nesrine. It's really, really interesting. Especially, I think also being able to sort of look inside the box of what the plant is actually doing. We often get results on yield, and sometimes they're really contradictory. So I think your work is really, really interesting because it helps explain why we're seeing sometimes we get more vegetative growth in agrivoltaics, sometimes we get better yield in agrivoltaics. And trying to understand from a physiological point of view when that is really, really interesting. So I don't see any questions yet in the chat. So while you are thinking, everybody, Nesrine, let me ask you a question. You said that the plants are acclimating to that lower light condition. Do you also see changes in like the leaf morphology or the size of fruits or things like that when the zucchini is grown in shade versus in the sun? Yeah, we have not looked at the fruit size per se, but we did look at the leaf morphology. The leaves were thinner, and the leaf area was larger, higher SLA and all of that, which suggests that the plants are trying to change the leaf morphology in order to accommodate or sustain photosynthetic capacity. So yeah, definitely. Awesome. We have a question from Gustavo who asks about the concept of carbon allocation. So, Nesrine, do you want to take a stab at this, understanding what's driving carbon allocation? So when a plant is taking in carbon dioxide from the atmosphere, then how does it decide what to do with those? And is it dependent on the plant, like on the species, or is it dependent but on the solar conditions that it's growing in?
Mm-hmm. So, when plants photosynthesize, regardless of where they're growing under solar panels or in full sun conditions, they're uptaking carbon from the atmosphere and turning it into organic carbon. So we are here talking about carbon assimilation. And then when we talk about carbon allocation, is where is the plant taking that carbon to grow? Is the plant using that carbon to grow leaves, fruit, or roots? That depends on the plant state, the environment where it's growing, and it's affected by these conditions, but it's also dependent on plant type, its genetics, and how it developed to be in that state. Was there another part to the question? Yeah, is it dependent on the plant species? Like, do different plants handle that trade-off differently? Yeah, definitely. Some plants are described as shade tolerant plants, and I'm talking more about plants that in their wild state, not domesticated food crops. Even though domesticated food crops are derived from those plants, but some plants are more shade tolerant than others, and so they might show differences in carbon assimilation and carbon allocation based on that. Awesome. Let me give another one. Have you done any research on sort of the difference in yield quality in like taste or other yield factors? Yeah, I have not personally, but we had a master's student who did a work like this where she did blind tasting tests where people were getting food. They knew nothing about agrivoltaics, what this test is about, and they were given beans and potatoes and some other food crops that were grown in full sun and conditioned in this same biosphere 2 experimental site. And the overall result is people couldn't tell difference for most part. That's really Zucchini was part of that, but it was a different, well, it was a different squash variety, but yeah. awesome. Thank you. We have a question from Murat, who is asking, have you also considered looking into correlations of accumulated solar radiation versus accumulated produce yields over the course of a season or production period? That's a really good approach. I have not done that, but that's a really great idea. Awesome. Marcia, do you want to ask one in Spanish and then we'll translate for green? Yeah, sí, claro. Thank you, Nesrine. El impacto de los agrivoltaicos se midió durante una sola temporada, ¿sí? Y si fuera así, ¿podría existir un efecto distinto en una segunda temporada asociado a la aclimatación de la planta que permita mantener o incluso mejorar el rendimiento? I can translate in English. The impact of a bit was measured during a single growing season. Yeah? Could a different effect occur in a second season associated with plant acclimatation, allowing yield to be maintained or even improved? So that could be a possibility, but to avoid that bias, we did not use the same plant or seeds from the same plants, but rather we bought seedlings from a nursery to put in both treatments, and those seedlings were the same variety, the same stage, and all of that. So another idea would be to look more at adaptation rather than acclimation, which happens through multiple generations, and keep planting those same seeds grown in agrivoltaic settings and see if there's going to be some adaptation through generations, because one season is not enough to kind of affect the genetics of
the seeds. Awesome. Let's take one more question. We have one from Michael. Michael asks, given your research, do you think this could be a viable option for public policy or private initiative to save agricultural activity in regions suffering from severe droughts? Yeah, I definitely think it is a viable option based on what I know about Jack's Solar Garden in Colorado, where the farmer was not producing, it was a alfalfa farm and they were not making any profit anymore, struggling to maintain their income. And then the agrivoltaics idea was brought by Greg Bangaffer to the farm owners, and they implemented it and it worked out, and now they were able to make a living off of the solar panels, and the agriculture that practiced underneath is mostly for other, it's not for their own income. It's initially it was the food crops were, or the produce were donated to local food bank. So definitely viable. Are there barriers? Yes, but that's a whole other topic. Awesome. Thank you so much, Nesrine. I know we didn't quite get to all the questions. Nesrine, if you can, you might put some answers in the chat. But thank you all for sending your questions in and keeping the conversation going. But we'll go towards wrapping up today. So I'm going to share my screen again. Okay, great. So what we'd like to do is one quick question with all of you. We know the impact of agrivoltaics on crops was one of the biggest interest areas for all of the participants in Agrovoltaicos and Fronteras. So if you take your phone or type in that address, you can go to the Mentimeter and we have a quick question for you. Also, the link is in the chat box, so and the code. I'm going to close mine, Marcia, so you can share yours. Yes. Oh, very quick. So what other crops would you like to learn about in agrivoltaics? Yes. ¿Qué otros cultivos en agrivoltaica te gustaría conocer? Hoy día vimos un frutal, one fruit tree, viticulture, y una horticulture, un cultivo hortícola. Pero hay muchos otros que crecen en América que nos interesa conocer. Así que ahí en la pantalla ya podemos ver varios cultivos que aparecen. Voy a ir mencionando algunos. Coffee is very big. Berries, corn o maíz, lettuce, lechuga, avocado o palta o aguacate, fruit trees in general, potato, papas, tomates, peanuts o maní, cítricos, soya o soya beans. Hay muchísimos, melones, chiltepín, vines, jitomates. Wow, we have a very big challenge. During the year, along the year, o sea, a lo largo del año vamos a tener una segunda instancia de webinar en cultivos. Por lo tanto, ahí la idea es enfocarlo a alguno de interés del grupo. Es decir, alguno de los que salgan acá, queremos tratar de enfocarlo en eso para poder avanzar. Eso, muchas gracias por su participación. Thank you for your answers. I think it's really interesting because some crops we think of as being well adapted to growing in the shaded conditions. Like chiltepín, for example, is a shade-loving chili. But other things like
tomato, I would not have thought would have better yield in agrivoltaics, but Nesrine, it sounds like you've seen positive impacts of agrivoltaics on tomato, which is really interesting. Así es. Okay. Ok. So to wrap up today, I think everybody is now familiar with the platform, Agrovoltaicos sin Fronteras. If you have not yet gone to the platform, you're welcome to go to the website. And there you can do a number of things. You can see the upcoming webinar that we're having. If you go to the archive section, you'll see the previous talks and the recordings of those talks. So already you can find the launch from last week, as well as the launch of the Alliance for Agrivoltaics in Latin America. Christina, are you showing the Nesrine presentation? So maybe No. you should Is it? No, go está to... mostrando los seminarios que vienen en las próximas fechas. Sorry. Yo Can estoy you- viendo otra cosa. Ok. Ok. I have... No, it's okay. I have two screens, sorry. Okay, good. Then when you sign into the website, if you go towards your profile picture, you can click on your profile and you can fill in your information there. And that lets other participants find you. If you want to find someone who is an expert on zucchini, you've already found her, she's here. Or if you want someone who's an expert in wine grapes and fruit quality, you found her. So it lets you get in contact with the other participants, have a conversation, and we can see more about who we are and how we're working together. There is also a map function where you can add your agrivoltaic sites. If you have sites that you're working on, you can add those to the map and grow grow kind of our catalog of agrivoltaic sites. Let me actually show you really quickly. Here. Okay. So as I was saying, if you have filled in your information, you will be able to see kind of other participants here in the network. For example, here's Marcia, and I can find her email if she shared her email, or I can find a link to her website here. In the map function, right now, we only have the sites that we added from our team here at University of Arizona. You've just heard Nesrine speaking about Biosphere 2 and the site there. It is a 21 kilowatt peak fixed tilt system that was currently 100% or was previously that 100% shading, as Nesrine mentioned, and is now 50% ground coverage ratio. And here are some of the crops that they've grown. So if you want, you can also add your own sites to the list by simply clicking the map. Yep, you can simply click on the map and it'll let you add a site. You can zoom into where yours is if you want to share it here. And you can tag yourself as the owner or the collaborators that are associated with that site. You can put the name of the project, what you're growing, and so on. So we hope you like exploring the website. If you think of functionality that you'd like to see from this, please let us know. We're constantly developing it and trying to make it the most useful thing that we can. For example, the recording, when it's finished, will be here for today's seminar. And if you go into the discussion, you can have a discussion here or into the files, and I've put Nesrine's latest paper here. Okay, and the last thing for us today. Take a picture. One more thing, and you can actually go ahead with this one. You want to say this, Marcia? Está bien, nos vemos en el próximo webinar, el 10 de febrero, February 10th, y vamos a hablar sobre pastoreo solar o solar grazing. Tenemos dos presentadores, uno de United States y otro de Brasil. Así que en 2 semanas más, in 2 more weeks, at the same time, in the same links, we see for the next webinar. Yep.
That's Okay. all for us today. We hope to see you next time. Sí. Thank you all so much for being here today. And thanks to Mariana and Nesrine again for their wonderful presentations and answering so many questions from all of us. So thank you all very much. Christine, could you, can we take a picture of the assistant? If you can, eso, si pueden encender las cámaras, could you turn on your camera so we take Hey, a picture? Rebecca. Okay. Hey, Spencer. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. It's okay. Nos vemos en 15 días.